من فضیل توفخون از جمهوری تاجیکستان به شهر دهلی برای جراحی آمدم. سال تولدم 1954. از درد زانوها بهم درد 4 سال باز اذیت میکشم. Patient came to us through some of old patient reference. Some of our relations we already had operated around 2 or 3 years back. So seeing the result of that patient, the patient came to us. This lady age is around 65 years, but short, stocky, but very obese. Her weight is around 106 kgs. She has tremendous pain in both her knees for almost last 2 years. And for last 3 months she was not able to walk. И самый лучший врач Томар. Мы приехали к врачу Томару по совету, и мы рады, что мы приехали сюда. Через день нам сделали операцию. Операция прошла успешно, все хорошо. دویمو داروهامون میوارد، دویمو خبرمون میگرفت، تمامی کارهای ما رو اجرا میکرد. خیلی هزار رحمت بایش. بگذار همه خیلی صف جوانان، همه خیلی دکتران حاذق و دانا همه وقت زیاد باشن. رحمت، تشکر زیاد. So she was advised surgery earlier also, but she was too scared of surgery. When she came to us, and when she already had seen our old patient, she had a little confidence and she came to us, consulted us, and then she was ready for surgery. After proper clinical examinations and pre-anesthetic evaluation, she was taken up for surgery. We operated this patient in a single go for both knee replacement under spinal anesthesia. امی رو با گردن گرفت، گفت من همین جراحی رو میگذرونم و جراحی مرا گذرون. انشاءالله جراحی هم خوب گذشته ایستاده است. باز بغیر از این زانو درد من کسل قند داشتم، باز هم دورانی هم بلند بود و همه همین نگاه نکرده جراحی مرا با و خوشنودی گذرون. جراحی شروع شد، باز در پالات خوابم. اکنون 7 روز شد، امروز 7م روز است. خدا به شکر کم کم راه گشته ایستادم. هزار رحمت به دکتر تامر. And surgery went very well. Of course, we have challenges in operating these type of obese patients. There are a lot of fat in the limbs, legs. So in alignment, we face difficulty. But we have a good experience of operating these obese patients for almost last 15 years. رحمتی کلام به دکتر تامر و کلینیکای مکس از به همه کارگران، حتی به فوتوگرافایش، به همین ویدیو کردن ما هم که ما را در اینجا سینمات کسان رحمت کلان من ندارم. بگذار کسی که یگان جاش درد میکند از همین قدر رصدخودهای زیادی هر جای دیگر به همین کلینیکای مکس بیاین، آرامانه همه همین درد و تاشون انشالله میگرده، سوق سلامت به وطن خود میگرده. رحمت کلان. تشکر. So let's hope for the best, and hopefully the patient will do very well, and this implant will also last the complete life, and she is going to lead a good, happy, pain-free, good quality of life. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.